গাইস, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। সো আপনাদের জন্য আরও একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকের ভিডিওটা হতে যাচ্ছে অনেক ইন্টারেস্টিং, কারণ আজকে আমরা যাচ্ছি গোমতী নদীতে নৌকা দিয়ে ঘুরতে। প্রায় অনেক দিন যাবত আমরা সবাই ভাবলাম যে একটু ঘুরে আসি নৌকা দিয়ে। সো আজকে আমরা একটু সময় বের করে ভাবলাম যে একটু ঘুরে আসি। সো আমার সাথে যাচ্ছে আমার দুই ভাই, আর এ হচ্ছে আকাশ আর ফাইম। তো তোমাদের অনুভূতি কীরকম? এক্সাইটেড খুব ফাইম, ভালো। সো আসুন এখন যাওয়া যাক। সো গাইস, ফাইনালি আমরা লঞ্চ ঘাটে চলে আসলাম। সো এই জায়গা থেকে এখন আমরা যাব চরচাষী গ্রামে। খুবই সুন্দর একটি গ্রাম, আসুন দেখে আসি গ্রামটা। ইনি হচ্ছে আমার দাদু, আর পাশেরটা মামা, পিছনেরগুলা ভাই। গাইস, এটা হচ্ছে দাউদকান্দি ব্রিজ। ব্রিজের উপর থেকে সূর্যটা খুবই সুন্দর লাগতেছে। ইনি হচ্ছে আমাদের নৌকার মাঝি, খুবই অস্থির নৌকা চালায় ইনি। সো গাইস, ফাইনালি আমরা চলে আসলাম চরচাষী গ্রামে। এটা হচ্ছে চরচাষী লঞ্চ ঘাট। আসলে গ্রামটা খুবই সুন্দর ছিল। আমরা একটু লেট করে আসছি, সন্ধ্যা হয়ে গেছিল, তাই আমরা বেশি ঘুরতে পারি নাই। আমাদের চলে যেতে হয়েছে একটু ঘোরাঘুরি করেই।
গাইজ আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সবসময় পাশে থাকবেন যাতে আপনাদের জন্য ভালো ভালো ভিডিও মেক করতে পারি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।